that they help in the amplification and clarity of the sound. It helps in the perception. Here, inner hair cells just free of contact with that of the tectorial membrane, and the outer hair cells have their stereocilia in contact with the tectorial membrane. And in the inner hair, excuse me, in the inner ear, within the cochlea, there are three scala: scala vestibuli, scala media, and scala tympani. Yeah. And these hair cells, there is the organ of Corti comprises of the hair cells and their supporting cells, phalangeal cells also. And they are mechanoreceptors. In response to vibration of the tympanic membrane by the sound wave, alternate condensation and rarefaction, and they vibrate, and along with this there is vibration of the oval window and vibration transmitted by ossicles, middle ear ossicles, malleus, incus and stapes, and there is vibration of the oval window, and there is vibration of the basilar membrane, depression and elevation in this way. And its physical properties is to some extent different, so that the higher frequencies, they involve the basal turn of the basal turn, and lower frequencies the apex of the cochlea, and 2 and 3/4 turn. But the basilar membrane is less wide at the base and it is wider in the apex, and their tension of the fibers also different. So whenever there is higher frequency, then the basilar membrane, এই চলে যাবে না কেউ, চলে যাবে না, কত রোল যাও। Now with high frequency there is relatively more vibration, amplitude of vibration at the basal side, and whenever it is low amplitude, it is the apical side, and it is the place theory. Place theory of determination of the frequency. We can detect or differentiate different frequencies. That is the pitch, thousands of pitches, and it is possible. It is one mechanism, and another is the volley principle. Volley principle. Whenever, and in this case, it is possible that a hair cell and its fiber attached with it are stimulated in a particular phase. When it is low, in low frequency, it is possible with every cycle there may be an action potential generation. But when the frequency is more, then up to 5,000, it is possible that is the summated effect is responsible. And in this case, at every peak, then there is action potential development. But if the frequency is more, that a single neuron may detect some of these waves, sound waves. Suppose one neuron, it is in this way
alternate, they can respond. Another response, suppose in this phase, in this phase. The summated effect is that ultimately there is some information, some coding going into the brain. Summated effect, it is possible. When the frequency is low, and in that case, this action potential that follows this type of wave, frequency is low. But frequency, when frequency is high, it is possible that so whatever it may be, then the summated effect of these two neurons is responsible for bringing some coding to the brain, so that this is the frequency. So both the volley effect and the place theory that can explain the frequency or pitch of the sound, how it is possible. And in the auditory cortex, this cochlea is unrolled, and at different sides, anterolaterally, there is the low frequency part, and posteromedially, there is the high frequency part. So different sides of the brain is involved, and this gives this idea of frequency. And intensity of a sound is determined by the number of frequency of the impulse and the number of the neurons involved. And there is a term, a critical frequency. Critical frequency. Frequency. It is the intensity, and it is the frequency, and it is the spike rate. Spike rate. Cochlear nerve, and in a particular neuron, in a particular auditory neuron, this type of curve is seen. That when the intensity is low, when the intensity is low at a particular frequency, critical frequency, in which it can respond. Clear? A particular hair cell, or if you consider a particular cochlear nerve, and in that case there is a critical frequency when it can respond to lowest intensity. In this case, if you consider that if you take this graph, it is the frequency, and it is the intensity, and it is the spike rate, three-dimensional if you consider. Now, in this case, at a particular frequency, and this low intensity is sufficient to stimulate it. But it can also respond to, and this, when the intensity is increased, they can respond. The intensity is increased, they can respond. Even to the lower frequencies. Yeah.
in a particular part of the basilar membrane or organ of Carty, there is, suppose it is a neuron that is arising and it has a threshold value that is low at a particular frequency. But whenever there is increase in the intensity, suppose the intensity increases to this level, and then this neuron can respond. Similarly, whenever this is the neuron can respond. Low frequency side, but it is relatively steep at the high frequency side, Clear? And it is called critical frequency. And it is determined also to some extent by the place principle, place over the organ of Carty. It is. And different neurons, it is different. In second order neurons, that arise from the dorsal and ventral cochlear nucleus. This type of figure is seen, but they are relatively narrow. In second order neuron, they are narrow in that sense that it is this shoulder that is on the low frequency side more, and it is the second order neuron. In other areas, this type of feature is seen. There is some inhibition. It becomes more particular. And these critical frequencies, if of all the neurons are added together, they give rise to a particular curve similar to that of in audiogram. So the frequency can be determined by the two features. One is the phase locking or the Foley effect, and also the place theory. And a critical frequency is that in a particular neuron, there is a frequency whenever there is minimum strength of the stimulus can excite it. And the neuron can respond if to lower frequencies if there is increase in the intensity. Outside this part, it has no effect. Outside this area, it has no effect. And in second order neuron, then it becomes, there is the broad shoulder is narrowed. The narrowing of this, it becomes more specific. And that type of specificity is seen in higher nuclei. Up to the level of that is the dorsal and ventral cochlear nucleus, and it is from one side only. But beyond this, there are the other nuclei. The auditory pathway has a complex path. In other sides, they respond to binaural stimuli from both sides. As for example, in superior olivary complex. Inferior colliculus, medial geniculate body, and auditory cortex. Most of the neurons, they respond to binaural stimulation. And this complicated pathway is required to localize the sound source. We can localize a sound source when it is 1 degree variation from the normal or from the coronal plane. 1 degree variation. Localization at the horizontal level and localization at the vertical level. In the horizontal level,
It depends upon frequency. Two methods: difference of time of arrival of the auditory impulse and the difference of the intensities on the ears that is coming. Whenever there is low frequency, the phases are different, and in that case, the time difference between the arrival of the stimulus is primarily important. Time difference, low frequency, time difference. And there is also phase difference. Some difference in the strength of the stimulus is there. Primarily the time difference of coming both the ears, and medial superior olivary nucleus is primarily responsible. And it may be due to relative inhibition or delay method, delay convergence hypothesis in birds and also in mammals also. So they respond to the different time delay is there. The circuit is made in such a way. So 20 microsecond difference, 20 microsecond difference can be detected by the ear. Yeah. But with the high frequency stimulus, it may not be so much effective, and in that case the intensity difference is the primary factor. When it is low frequency, the wavelength is more and is much more than the distance between the two ears. So the wave can have easily affect both the ears. So it is delay in the time or phase is responsible. But whenever the frequency of increases, then the wavelength will be shorter and shorter, and then the head acts as an obstacle, and intensity of one side is more than other side. We can move our head so that we have some idea from which side the sound is coming. But it is not very precise. When the sound coming from directly in front, that is along this sagittal plane, and in that case the sound is reaching both the ear at the same time, and their intensity difference is also 0. So at a point just on the opposite side, then it is to some extent difficult, and it is possible by the quality of the sound that is felt, because the pinna is in the front, it is to some extent in the front. So the sound coming from back is different in quality to some extent from coming in front, and in this way we can differentiate to some extent. And in some cases it has been difficult to determine the direction of the sound. And medial superior olivary nucleus is responsible for the delay circuit. In the auditory cortex, there are some neurons that can respond to particular delay of the sound coming, and this is mainly the function of the medial superior olivary nucleus. In the medial superior olivary nucleus, there are some neurons that are two dendrites, one on the medial side and one on the lateral side.
medial side and lateral side on one side. And this neurons that is coming to the lateral side from the contralateral, and they are positive effect. They have positive effect. And from the ipsilateral side, they have negative effect. Negative effect. And in this way, there are this scope of comparison of the sound coming from either side. There is a crosstalk between them. And in this way, they can have some idea. On the or in case of vestibular lateral part of the vestibular nucleus, there are some neurons that can compare on both sides. There is the intensity of the sound. Intensity of sound depends upon the number of frequencies, whatever may be the frequency, number of action potential that is produced, and also the number of neurons involved. Number of neurons involved. And there is every scope of comparison. And for this reason, beyond the dorsal and ventral cochlear nucleus, almost every neuron gets information from both the sides. Both the sides. And whenever sound coming from above or below, you can judge. Not exactly the location, but to some that whether it is coming from up or from below. In the multi-story building that you decide, if there is some sound above, you can determine that it is from this your surface elevation of the surface, or from the lower rooms. If the sound emanates, you can detect it is coming from the below. And how it is possible? It is possible with the help of the pinna or auricle. Pinna or auricle. Suppose, and there are different types of triggers, helix, anti-helix, and all this type of, there are some elevation and depression. The sound coming in front, some may enter into this meatus directly, and some is reflected and it goes in this way. And this path difference is there. Similarly, if sound is coming from below, it goes straight away, and some are deflected from this. And reflected pathways do differ. And in this way, there is interaction between these two waves. Some of it is going directly into the meatus, and some is coming after reflection from below, sound. And here sound is coming, it is the direct path and it is the indirect path. And they are different. And their interference produces some types of change in the quality. And in this reason, even with the help of one ear, you can find whether it is given at a height above or from below. Yeah. Delay lines in case of medial superior olivary nucleus is there. They are described in a good way in different texts. You can consult them. To be very simple way to demonstrate this, I am drawing a rough figure that may give you some impression.
sound is coming from this source, and then neuron, and in this way they are operating. And in that case, it is through the in this way. Suppose from this source, sound source coming to the ear, it is a short distance and relatively within, and it stimulates the neuron. And there are also in the opposite ear, there is more time is required to traverse through the ear, but relatively short time is required. And whenever there is coincidence, and the particular neurons become stimulated, that is when there is every chance of summation, temporal summation. It is possible. And in this way, there is coincidence, delay time and coincidence. In this side, in this ear, sound is coming, it is a short path to the ear, and but it is a long path through the neurons. And in this case, opposite side, a long path through the ear, but relatively shorter path through this. And whenever there is coincidence of a particular neuron at a particular distance, then this neuron can discharge by the process of summation effect. But the other neurons where there is no coincidence, they will not respond. They will not respond. And in this way it is possible. It is the delay time, delay line. Or this other figure that I have drawn, there is some inhibition from one side and activation from the opposite side. And they, in that way, they can somehow integrate. And superior olivary nucleus, medial side and also medial and lateral part, they are primarily responsible for this. There is the localization of the stimulus in the mainly in the horizontal plane. Everything is not been explored. And reliable texts, they do not discuss it much. Now in your examination, you may find the questions of different types. ANS. Some functional anatomy of the autonomic nervous system. It is a place for the convergence of the two subjects, anatomy and physiology. If you read from the anatomy text, you can give this answer. You can read from physiology text, you can give the answer. And this is a relatively easy thing, but you have to have some concept regarding this. In the somatic system, there is the motor part and the sensory part, afferent and efferent. And autonomic nervous system is no exception. And there are sensory part and there are motor part. In autonomic nervous system, it is involuntary. We are not conscious of this thing. But impulses are coming and they have their effect automatically. Autonomic nervous system. We are not concerned about this. But the nervous system is doing its functions. And here, in most of the physiology text, there is the efferent part that is considered. And autonomic nervous system can be divided into mostly in two groups. One is the parasympathetic system and another is the sympathetic system. In parasympathetic system,
parasympathetic. Sympathetic. Craniosacral flow. Thoracolumbar flow. Motor part. You are familiar with the craniosacral flow, and in the case the motor part of this, there is a difference from the somatic part. From the somatic part, from the central nervous system, the action directly comes to the effector, to the muscle. But in this case, there are a station. There is a ganglion, interrupted, preganglionic neuron and postganglionic neuron. What are the cranial nerves? Name a cranial nerve that is related to the parasympathetic system. Because this is the last. But in the practicals, you have learned much more. He is a good student. In the practicals, on the other day, he answered all of the questions and helped other students also, colleagues. Third cranial nerve. What is the parasympathetic activity? তুমি তো আগের দিন আমাকে বলেছিলে সব। You are a good student. Everyone is good student, but his performance is very good in the practical class. Parasympathetic activity related to third cranial nerve. It may either in the oral or in the theory question you may get it. Third cranial nerve, parasympathetic activity. Then you say it is, what is the reflex? This is light reflex and accommodation reaction. It is a parasympathetic response. And sympathetic response is the dilatation of the pupil and relaxation of the accommodation. Third cranial nerve. Seventh cranial nerve. What is the relation between the seventh cranial nerve and the parasympathetic system? Seventh cranial nerve and the parasympathetic system? বলো প্রশ্ন বলো। Secretion of saliva. From which gland? Not parotid. Not parotid. It is the submandibular and sublingual glands. Preganglionic fibers coming through nervus intermedius, coda tympani branch, and then it enters into this submaxillary ganglion or submandibular ganglion, from which postganglionic fibers arise and supply the submandibular gland, and some postganglionic fibers will move with the lingual nerve to the sublingual gland, and it is somehow related to lacrimation also. Lacrimation, relatively complicated path. In physiology, there is an answer book. We do not want details of the anatomy. If you can remember, you can write, but we do not expect that. Only the functional part, functional anatomy in this way. Yeah. And ninth nerve is responsible for parasympathetic activity of ninth nerve. Parotid gland. Lesser superficial pectoral nerve, then otic ganglion, and then ultimately it reaches via the neural route, origotemporal nerve also, to the parotid gland. So it is the place where the two subjects are very close. If you go through the anatomy text,
carefully, you can answer it completely. And last, most important is the vagus nerve. Vagus nerve. Supplies the abdominal organs. You all know abdominal organ, vagus nerve. Stomach, small intestine, large intestine, mostly by this. And the sacral part, sacral 2, 3, 4, sacral 2, 3, 4. That is micturition defecation, and it is not completely under voluntary control. And in this case, there is the afferent and efferent, sacral 2, 3, 4. So it is the craniosacral flow. Craniosacral. Yeah. And sympathetic system is thoracolumbar flow from T1 to L3. L3. What is the preganglionic neuron in the sympathetic system? জানো না? Preganglionic neuron of thoracolumbar system, from which side it originates? কোথা থেকে উৎপত্তি হয়? এগুলো খুব সহজ জিনিস, এমনি কিছু নেই, কঠিন কিছু নেই। বললাম তো, যে কোনো বই, অ্যানাটমি বই থেকে পড়লেও এগুলোকে অ্যান্সার দেওয়া যায়, সেখানেও সমস্ত দেওয়া আছে। কতগুলো সাবজেক্ট আছে যেখানে অ্যানাটমি বই পড়ি ফিজিওলজির অ্যান্সার করা যায়, বা ফিজিওলজির বই পড়েও অ্যানাটমির অ্যান্সার করা যায়। এটা হচ্ছে এই ধরনের চ্যাপ্টার। Lateral horn cell, that is present in this part, lateral horn cell. You have the lateral horn, lateral horn, and it is the dorsal horn on one side. And here is the preganglionic neuron. And it is coming, and it has different types of termination. How it is coming into the sympathetic system, coming into the skin, preganglionic neuron, and postganglionic neuron may appear and it is the sympathetic ganglionic chain on either side, and it can unite with the mixed nerve, and in this way it can travel to the periphery. And you have learned in the text that it is the white rami communicantis, and it is the grey rami communicantis. You can remember? বোঝা গেছে? And it can travel with the peripheral nerve. Grey rami communicantis. White rami communicantis, it is myelinated, but the grey rami communicantis is non-myelinated. And it then accompany with the mixed nerve, peripheral nerve, and in this way it can reach in different parts of the body parts.
In some cases, suppose in some cases, it may not, this preganglionic neuron may not terminate in this place, it may come out, and it may terminate in an outlying ganglion, outlying ganglion. Outlying ganglion like superior mesenteric ganglion, inferior mesenteric ganglion also, from which postganglionic fibers arise, and they can supply the viscera directly or via the blood vessels. If it may be directly, or it may be through blood vessels. Suppose there is and it is rolling over, it is a blood vessel, it is going to this, in this way. In some cases, preganglion neuron may go up, to supply the head region. It ends in the superior cervical ganglion or other ganglia, superior cervical ganglion, and from which fibers will arise, and it will go with the blood vessels to reach everywhere. So this is this pattern. Then what are the neurotransmitters? You have to read it, and if this question is put in your examination, I have given some suggestion. I think you have gone through this, and the suggestion is for so that sufficient time you have given so that you can have acquired the knowledge. And physiology, if you answer or not, it is apparent from your behavior that is an easy subject. সহজ সাবজেক্ট বলে সেটা আলোচনা করা যায় না, এবং যে সমস্ত লোকেরা ফিজিওলজির সঙ্গে যুক্ত তারা তুলনামূলকভাবে মূর্খ টাইপের লোক, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। সেই জন্যই আমি এটা তোমাদের ব্যবহার দেখে, অন্যত্র ব্যবহার দেখে আমার এটা দৃঢ় ধারণা হয়েছে। সেই জন্য এরা, কিন্তু আমি একটু আগে দিয়ে দিই কেন, কারণ দে হ্যাভ টু গো থ্রু দিস, and this type of question may help not only in the physiology but also in other examinations also, to some extent in anatomy examinations also. And from this knowledge you can also some anatomy questions also. Neurotransmitters secreted from the preganglionic neuron, neurotransmitters secreted from the postganglionic neuron, they are different and to some extent different sites. In average, preganglion secretes acetylcholine and postganglionic neuron norepinephrine, but in some cases, Schwann gland or so, there may be acetylcholine may be secreted from the postganglionic neuron, and there are also co-transmitters, neuropeptide Y, or in case of parasympathetic system, vasoactive intestinal peptide VIP also. And when this type of question is put, then to get the full mark, then you have to also mention at least one example of co-transmitter. In sympathetic system, it is more generalized, and parasympathetic system, it is more localized function. And every book there is a chart of the organs, they are supplied by this and their effect. And it may be asked in the question that what are the function over this organ. And if you give the answer, accurate answer, you will get the full mark. You are familiar with the stretch reflex. What is the receptor of the stretch reflex? Bolo, receptor of the stretch reflex. মানে বাইসেপস জার্ক, তার রিসেপ্টর কি নাম? মাসেল স্পিন্ডিল। And his efferent is gamma efferent. What is the function of the gamma motor neuron?
গা মোটর নিউরনের তোমার কি মনে হয়, এটা কি ফাংশন তোমার মনে হয়, বলো আর স্পষ্ট করে বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, গা motor neuron act along with the alpha motor neuron. Ga motor neuron supply the muscle spindle. They are also muscle fibers, and in this way they increase the spindle sensitivity. And their contractile units are at the periphery of the muscle spindles. When the ga motor neuron activates, then it stays the central part, and it increases the spindle sensitivity. Sensitivity of the spindle is maintained at whatever may be the length, and is related to decerebrate rigidity. Decerebrate rigidity. তোমরা যারা বসে আছো কেউ এটার সম্বন্ধে শুনেছো ক্লাসে? ডিসেরিব্রেট রিজিডিটি শুনেছো কি শোনোনি? নিজেরা পড়েছিলে বইতে কখনো ডিসেরিব্রেট রিজিডিটি? কেউ দেখোনি কখনো? হ্যাঁ, কাজে পরীক্ষা তোমাদের এটা আমি দিয়ে দিয়েছি, আমি তোমার সাজেশনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, এবং সেটা তোমার পরীক্ষা আসতে পারে, এবং ইউনিভার্সিটিতে ওরাল প্রশ্ন এবং থিওরি প্রশ্ন দুটোতেই আসতে পারে, শর্ট নোট হিসাবে আসতে পারে। তাহলে এটার উত্তর তোমাদের এটা জানতে হবে, আমি একটুখানি আলোচনা করে দিচ্ছি। সাপোজ ইন এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমাল, if a transaction is made above the level of the pons or mid collicular, then there is spasticity of the muscle quickly develops. There is no type of, that is the that observed whenever there is spinal shock is produced, spinal cord is not attached. There is the spasticity or the rigidity of the limbs. At once develop when there is transaction between the mid collicular level or above the level of the pons. And how it occurs? And it is due to the increased gamma efferent discharge. And it explains there are some static postural reflexes. In the text there are good figure, but only that time is short, so we have to reticular formation, mid-brain reticular formation, mid-brain pons in this region, and they are spontaneously active. Medullary reticular formation, and they are spontaneously active, and it is inhibited to some extent by the medullary part, and medullary part is dependent upon its activation of the cerebral cortex, basal ganglia, and cerebellum. Ganglia may act directly or via this cerebral cortex. They have their effect, or it may act directly, and cerebellum can have their effect in experimental animals, and they inhibit this, and it is dependent upon the stimulation from this side. And if there is a section, mid-collicular section, then it will remove this part. So only cerebellum is remaining,
So the major, normally there is the balance between this excitation and inhibition. And this reticular formation, they have effect upon the GABA motor neuron, lateral funiculus, they reticulospinal tract also, and they have their effect upon this, and they are continuously active, because they are activated by the reticular activating system also, coming from the periphery, and they are always active. And it is inhibited by this relatively smaller medullary reticular formation, but it is dependent upon the stimulation from higher centers. And if a section is made at this level, so they have their function, inhibitory function gone. So stimulation is more than inhibition. And in the anti-gravity muscles, then there is increased rigidity or spasticity. Upper motor neuron type of lesion, spasticity. And it is also dependent upon the posture. And the animal has no righting reflex. It cannot change its position. Has no righting reflex. It cannot change its position. It maintains that position. But rigidity is maximum at the dorsal position. If the animal is in the dorsal position, is the limbs, if you consider animal in the dorsal position, then rigidity is maximum. It is reduced to some extent when it is at the side, and when it is the prone position, it is minimum, but rigidity is present. And it is the anti-gravity muscles that are involved. Anti-gravity muscles. And it proves there are some reflexes that are operating. And it is due to this change in the posture, is due to it is labyrinthine effect, vestibular functions. So it proves that, and whenever there is section, there is no question of volition. So it is a reflex activity. Tonic labyrinthine reflex, there is present. And it proves that the normal posture that we are maintaining or animals are maintaining is a reflex in nature. Normally, when we are doing some movement, there is admixture between the voluntary and this reflex properties. And this type of experiment that have proved that beyond doubt that there is the tonic reflex movement that maintain the posture. In case of sloths, there are arboreal animals. In that case, the flexor group are the anti-gravity muscles. And if the decerebration is done in the sloth, then there is the rigidity seen in the flexor muscle. And in this case, also tonic neck reflex is seen. Decerebration, tonic neck reflex. Suppose when one and decorticate rigidity in human beings, there is rigidity of the lower limbs, but there is flexion of the rigidity flexion in the upper limbs, and it is due to the effect. Neural circuit is explained in the text, and it is due to involvement of the red nucleus. That is to some extent operative. And experimental animals in decerebrate rigidity, there is no righting reflex, and when this neck is moved, then there is extension of this limb on that side. And this is the posture the animal takes when it looks to side. One side, then the limbs of that side becomes rigid. They help to support the animal. If on the other side, then it is extension of that side. If the neck is flexed, then there is flexion of the forelimbs and extension of the hind limbs, as if the animal is looking into the ground. If the head is flexed, then there is flexion of the upper limbs and continued extension of the lower limbs, as if the animal is looking into the ground.
It may appear it is doing voluntarily, but it is not. And on the other hand, if this neck is extended, then there is hind limb flex, but the upper limb, they become extended, as if the animal is looking over an obstacle. So all these postures, and there is no righting reflex. It cannot change its position. And it proves that there are some tonic static reflexes that is produced, and it is mostly due to the effect of the gamma motor neuron. It is proved by that if there is the dorsal root section, then in that part the rigidity disappears. You are familiar with the circuit of the stretch reflex, and if this is the dorsal root section, then the rigidity disappears. Yeah. And in experimental animals, if this cerebellum is removed, then this rigidity increases. But in human beings, it is different, because it is more complicated thing. But in the experimental animals, the cerebellum is removed, anterior lobe of cerebellum is removed, then the rigidity increases. And there are from the anterior funiculus, vestibular nucleus. It has direct effect of the alpha motor neuron. And if they are stimulated, then there is rigidity. And anterior funiculus. And it has a direct effect upon the alpha motor neuron. Clear? If you stimulate this, then the rigidity to some extent can increase. And if there is deafferentation, then the rigidity will disappear. But to stimulate this, then there is every chance of returning the rigidity. And it proves that it does not depend upon the reflex pathway. It has a direct connection with the alpha motor neuron at the anterior horn. My discussion is incomplete and time is short. Then you have to go through this. Yeah. You have understood this. What is responsible for this decerebrate rigidity and what is its significance? In a single row with the inner hair cells and 3 or 4 rows in the outer hair cells. The function of the outer hair cells is not clear, but it seems that they help in the amplification and clarity of the sound. It helps in the perception. Here, inner hair cells just free of contact with that of the tectorial membrane, and the outer hair cells have their stereocilia in contact with the tectorial membrane. And in the inner hair, in the inner ear, within the cochlea, there are 3 scala: scala vestibuli, scala media, and scala tympani. Yeah. And these hair cells, there is the organ of Corti comprises of the hair cells and their supporting cells, phalangeal cells also. And they are mechanoreceptors. In response to vibration of the tympanic membrane by the sound wave, alternate condensation and rarefaction, and they vibrate, and along with this there is vibration of the oval window and vibration transmitted by ossicles, middle ear ossicles, Malleus, incus and stapes, and there is vibration of the oval window. নমস্কার, আমি সুজয় দাস, শান্তিনিকেতন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিক কলেজের বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্টে ফিজিক্সের ফ্যাকাল্টি। তো আমি বিগত দিনগুলিতে ফিজিক্সের বিভিন্ন রকম ক্লাস নিয়ে থাকি। তো আজকে আমি যে ক্লাস শুরু করব সম্পূর্ণ একটা নতুন টপিক। এই টপিকটার নাম হচ্ছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড, ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্ট।
এটা হচ্ছে পলিটেকনিকের প্রথম বর্ষের ফার্স্ট সেমিস্টারের ইউনিট 1-এর যে চ্যাপ্টার বা ইউনিট 1 চ্যাপ্টার হচ্ছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্ট। এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ফার্স্ট বেসিক চ্যাপ্টার টু দ্য ফিজিক্স ওয়ার্ল্ড, মানে ফিজিক্সটা আমি কেন পড়বো বা ফিজিক্সের বেসিক জিনিসগুলো সম্বন্ধে এই চ্যাপ্টারে ডিসকাস করা হয়েছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ফিজিক্স। হোয়াট ইজ ফিজিক্স যদি বলা হয়, যদি হোয়াট ইজ ফিজিক্স এই কথাটা বলা হয়, হোয়াট ইজ ফিজিক্স, ফিজিক্সটা কি বা ফিজিক্সটা আমরা পড়বো কেন। তো ফিজিক্স বলতে বোঝায়, ফিজিক্স হচ্ছে নর্মালি একটা সাবজেক্ট, আমরা পড়ে থাকি একটা সাবজেক্ট, কিন্তু ফিজিক্স শুধুমাত্র একটা সাবজেক্ট নয়, ফিজিক্স হচ্ছে অজানাকে জানা একটা আকাঙ্ক্ষা, সেখান থেকেই সায়েন্সের সৃষ্টি। এবং ফিজিক্স মানে আমরা সেই ফিজিক্স হচ্ছে এমন একটা ব্রাঞ্চ, সায়েন্সের এমন একটা ব্রাঞ্চ যেখানে আমরা নেচারে যা কিছু ঘটনা ঘটছে বা যা কিছু ঘটছে তার কারণ অনুসন্ধান করি, কেন ঘটছে না ঘটছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা ডিসকাস করি। তাই যা কিছু এভরিথিং ইন হ্যাপেন্ড ইন নেচার, এভরিথিং। তো এই তো গেল জাস্ট ফিজিক্স সম্বন্ধে একটা আইডিয়া আমি দিলাম। তো এই চ্যাপ্টারে বেসিক্যালি আমি কি পড়বো, এই চ্যাপ্টারে আমরা বেসিক্যালি পড়বো যে ফিজিক্যাল ইউনিট, ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট এই সম্বন্ধে, এবং যে মেজারমেন্ট করলে যে এরর আসে, অর্থাৎ পরিমাপ করলে আমাদের ত্রুটি আসবে, তো এরর, এবং হচ্ছে ফিজিক্যাল যে নাম্বার, যে কোনো নাম্বারের সেই নাম্বারের সিগনিফিক্যান্ট ফিগার, এই টপিকগুলো কিন্তু আছে, এগুলো আমরা কিন্তু একটার পর একটা জানবো। তো হোয়াট ইজ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, এই যে ধরো যে কোনো আমরা যা কিছু অবজার্ভ করছি, আমরা যে কোনো কিছু জায়গায় অবজার্ভ করছি, কোনো একটা ক্লাসরুমে গেলাম, ক্লাসরুমে ছেলেদেরকে দেখলাম চেয়ার, টেবিল, ফ্যান যা কিছু দেখছি, বা এখানে লাইট জ্বলছে, তো এই যা কিছু আছে, যা কিছু আমরা অবজার্ভ করছি, এগুলো সবই কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি। অর্থাৎ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হচ্ছে সেই ধরনের কোয়ান্টিটি যেগুলোকে আমরা কোনো না কোনোভাবে অবজার্ভ করতে পারি বা পরিমাপ করতে পারি, পরিমাপযোগ্য যে কোনো রাশি, ঠিক আছে, সেগুলোই হবে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বা ভৌত রাশি। তো যদি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমি এক্সাম্পলে যাই, ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি মনে করো কোনো একটা বস্তু আছে, এই মনে করো এই পেনটা আছে, এই পেনটার একটা ভর থাকবে, মাস থাকবে, তাহলে আমার যে ভরটা মাপবো মাস, তাহলে মাস একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হয়ে গেল। এটা কোন কালারের আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কালারটা হচ্ছে ব্লু, এদিকটা হোয়াইট, তাহলে কালার একটা হয়ে গেল, তাহলে মাস হয়ে গেল, কালার হয়ে গেল। এটা যদি আমি লেন্থ বের করতে চাই, এটা কতটা দৈর্ঘ্য, পেনটা দৈর্ঘ্য কতটা, অর্থাৎ লেন্থ। এবার এই পেনটাকে যদি আমি একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুঁড়ে দিই, তাহলে সেটা একটা বেগ নিয়ে যাবে, ঠিক আছে, তার বেগ থাকবে, সেটা একটা যেতে একটা নির্দিষ্ট টাইম নেবে, তাহলে বেগ, ঠিক আছে, ভেলোসিটি, টাইম, ঠিক আছে। বা ধরো বাড়িতে উনুন জ্বলছে বা আগুন কোনো কিছু জ্বলছে, বা একটা জল গরম চা এনে দেওয়া হলো, তো বলা হলো চাটা কতটা গরম, তো চাটা কতটা গরম সেটা আমরা যখন মেজারমেন্ট করি, তো তখন আমরা বিভিন্ন জন যদি হাত দিয়ে মেজারমেন্ট করি, তো কারো ক্ষেত্রে গরম লাগতে পারে, কারো ক্ষেত্রে কম গরম লাগতে পারে। কিন্তু এই চায়ের যদি আমি টেম্পারেচার বলি, যে এই চাটা টেম্পারেচার হচ্ছে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাহলে কি আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ করলাম। তো টেম্পারেচার, তাহলে টেম্পারেচার, এইরকম 1000 টাইপস অফ কিন্তু ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বা ভৌত রাশি কিন্তু আমাদের আছে। তো এই যে রাশিগুলো আছে, এই রাশিগুলোর মধ্যে বেসিক যে 7টা রাশি, অর্থাৎ 7টা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিকে আমরা, 7টা যে কোয়ান্টিটি আছে সেগুলোকে আমরা বলবো বেস কোয়ান্টিটি বা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি। তাহলে ফিজিক্যাল, তো বেস কোয়ান্টিটি বা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিগুলো কোনগুলো না, যে কোয়ান্টিটিগুলোকে অন্য কোনো কোয়ান্টিটির সাহায্যে গঠিত হয় না, অর্থাৎ তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এই ধরনের কোয়ান্টিটিগুলোকে আমরা বলবো বেস কোয়ান্টিটি। এই বেস কোয়ান্টিটিগুলোকে বাদ দিয়ে বাকি যা কোয়ান্টিটি আছে সেগুলোকে আমি বলবো ডিরাইভড কোয়ান্টিটি। ডিরাইভড কোয়ান্টিটি মানে যারা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি বা বেস কোয়ান্টিটির সাহায্য নিয়ে গঠিত হয়। তো যদি আমি এক্সাম্পলে আসা যায়, যদি আমি এখানে বেস কোয়ান্টিটির এক্সাম্পল বলি, তাহলে হচ্ছে 1 নম্বর হচ্ছে মাস, সেকেন্ড হচ্ছে লেন্থ, তারপরে 3 নম্বর হচ্ছে টাইম, তারপরে 4 নম্বর হচ্ছে টেম্পারেচার, 5 নম্বর হচ্ছে কারেন্ট, তারপর হচ্ছে লুমিনোসিটি, তারপর হচ্ছে ম্যাটার, অ্যামাউন্ট অফ ম্যাটার, পদার্থের পরিমাপ, ঠিক আছে। তারপর নেক্সট আছে 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা, এগুলো হচ্ছে মেইন কোয়ান্টিটি। তাহলে এই মাসের ইউনিট কি, কেজি, এটা হচ্ছে এসআই ইউনিট, এবং সিজিএসএ হচ্ছে গ্রাম, ঠিক আছে। লেন্থের জন্য আমি কি, এসআইতে আমি পাবো মিটার,
আর এতে হচ্ছে সেন্টিমিটার, টাইমের ক্ষেত্রে দুটোতেই সেকেন্ড। টেম্পারেচারের হচ্ছে দুটো ইউনিট আছে, একটা হচ্ছে কেলভিন আর একটা হচ্ছে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তিনটে অ্যাকচুয়ালি ইউনিট আছে, অনেকগুলো ইউনিট আছে। একটা এসআইতে আমি কেলভিন ইউজ করব, আর এখানে আমি ইউজ করব আইদার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা ডিগ্রি ফারেনহাইট, ঠিক আছে, এই ইউনিটগুলো ইউজ করব। কারেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার, আই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, যেটাকে আমি বলি অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে। এখানে কি হবে, অ্যাম্পিয়ারই থাকবে, এখানে হবে মিলি অ্যাম্পিয়ার, এমএ, ঠিক আছে। এটাকে আই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, অনেক সময় এ দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করা, তাহলে এ ফর অ্যাম্পিয়ার, এটা হচ্ছে মিলি অ্যাম্পিয়ার। লুমিনোসিটির ইউনিট আছে, অ্যামাউন্ট অফ, এটার ক্ষেত্রে মোল ইউনিট ইউজ করা হয়, এটা হচ্ছে মোল, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে ক্যান্ডেলা, সিডি, এখানে ওই এক ইউনিট ইউজ করা হয়। তো এগুলো হচ্ছে বেসিক ইউনিট, 1 2 3 4 5 6 অ্যান্ড 7। এই 7টা কোয়ান্টিটিকে আমরা বলবো বেস কোয়ান্টিটি বা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি। এর সাথে আরো দুটো সাপ্লিমেন্টারি ইউনিটকে ঢোকানো হয়, একটা হচ্ছে রেডিয়ান আর একটা হচ্ছে স্টেরেডিয়ান। এটার বাংলা হচ্ছে কোণ, এটা কোণের, আর এটা হচ্ছে ঘনকোণ। বিষয়টা কি, কোণ মানে হচ্ছে একটা ধরো 2D, এটা হচ্ছে 2 ডাইমেনশন অ্যাকচুয়ালি, আর এটা হচ্ছে 3 ডাইমেনশন, ঠিক আছে। তো এই দুটো কোয়ান্টিটিকেও কিন্তু এর মধ্যে ঢোকানো অ্যাজ এ সাপ্লিমেন্টারি, ঠিক আছে, কিন্তু বাট এই 7টাই হচ্ছে মেন বেসিক কোয়ান্টিটি। এবার এইগুলোকে বাদ দিয়ে আর যে কোয়ান্টিটিগুলো থাকবে সেগুলো কি হয়ে যাবে, সেগুলো আমার ডিরাইভ করতে। এক্সাম্পল হিসেবে আমি যদি বলি যে ধরো আমি একটা জায়গার থেকে, মনে করো এই একটা পয়েন্ট, এখান থেকে আমি এটা বি, তাহলে এখান থেকে এই অবধি যাচ্ছে, এটার জন্য একটা লেন্থ হচ্ছে এল, তো এটা মিটার ইউনিটে, তাহলে এই লেন্থটা কি হয়ে গেলো আমার ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি। বাট এখান থেকে এটা যাচ্ছে এবং এটা আমার যেতে সময় লাগছে টি সেকেন্ড, তাহলে আমার বেগ মানে ভেলোসিটি কি হচ্ছে এল আপন টি, তাহলে দুটো ইউনিট ইউজ হচ্ছে, একটা হচ্ছে লেন্থের ইউনিট, একটা হচ্ছে টাইমের ইউনিট। তাহলে এখানে ভেলোসিটি কি হবে, একটা ভেলোসিটি কি হবে আমার ডিরাইভ বা প্রোডাক্ট ইউনিট। সিমিলারলি স্পিড, ভেলোসিটি, স্পিড, বা ধরো আমি একটা লেন্থ মানলাম, এটা একটা জায়গার থেকে এ থেকে বি অবধি লেন্থ হচ্ছে এটা, ধরো এখান থেকে এই অবধি হচ্ছে একটা, আমি একটা বর্গক্ষেত্র মনে করলাম, তো এইটা হচ্ছে এল, এটা হচ্ছে বি, ঠিক আছে। তাহলে যদি আমি এরিয়া বের করি, এরিয়া হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ, লেন্থ ইনটু ব্রেথ, অর্থাৎ এল ক্রস বি, এখানেও দুটো ইউনিট ইউজ হচ্ছে। তাহলে আমি বলতে পারি এরিয়া, আমি বলতে পারি ভলিউম, আমি বলতে পারি ডেনসিটি, আমি বলতে পারি সারফেস টেনশন, আমি বলতে পারি ফোর্স, আমি বলতে পারি ওয়ার্ক ডান, আমি বলতে পারি পাওয়ার, এরকম ভেরিয়াস টাইপ, মানে 1000 টাইপস অফ, আমি যত ইউনিটের নাম এখানে বলবো, যাই বলি না কেন, সেগুলো সবই কোন আন্ডারে পড়বে, ডিরাইভ ইউনিট বা প্রোডাক্ট কোয়ান্টিটির মধ্যে পড়বে, এবং সেগুলোর প্রত্যেকটারই একটা করে ইউনিট থাকবে। তাহলে এবার ব্যাপার হচ্ছে যে এই ইউনিটগুলোর মানে সূচনা কেন হয়েছিল, হোয়াই উই নিড ইউনিটস, হোয়াই উই নিড ইউনিটের প্রয়োজনটা কেন হলো। তো একটা জিনিস দেখো ভালো করে, যে আমরা যখন কোনো কিছু মেজারমেন্ট করতে যাওয়ার প্রথম শর্তে হচ্ছে আমার একটা কিন্তু ইউনিট লাগবে। আমি মাপবো কিভাবে, যদি আমি একটা শপে গেলাম, দোকানে গেলাম, তো সেখানে যে যদি বলি আমি 5 চাল